Good morning, students. Are you ready for today's class? Okay. Then, in the last class, we have discussed about the guest. Okay. Have you learned about it? Are you clear? If you have any doubt, please ask me. Okay. Then, today, we have to move on to our next topic. Which is the next topic? Can travel and catch prey. Can travel and catch prey. എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? ക്യാൻ ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചരിക്കാനും ആൻഡ് ക്യാച്ച് പ്രേ ഇര പിടിക്കാനും. സഞ്ചരിക്കാനും ഇര പിടിക്കാനും അതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ദെൻ there are 6 pictures given in this text. Which are they? Do you have ever seen these birds? Okay, let's have a look on the first picture. Which bird is this? Do you know this bird? This bird is Eurasian curlew. Eurasian curlew. Then let's move on to the next picture. Which bird is this? Yes, the hummingbird. Hummingbird. Okay. Then the next picture. Which bird is this? Flying wild duck. The flying wild duck is the third picture. Then who is the fourth one? Yes, the painted stork. Painted stork. Then the next one is jacana. Jacana. Then the last one is our parrot. Okay. Then a question is there. What are the physical features which enable these birds to move and to catch prey? What are the physical features which enable these birds to move and catch prey? എന്തൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ ബേർഡ്സിനുള്ളത്? എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്? ട്രാവൽ ചെയ്യാനും പറക്കാനും അതുപോലെ ഇരയെ പിടിക്കാനും പറക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാനും ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത്? ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ്? Then how do shape, size, legs, wings, etc. help birds to fly? എങ്ങനെയാണ് ഷേപ്പ്, സൈസ്, ലെഗ്സ് അവരുടെ കാലുകൾ, വിങ്സ് ചിറകുകൾ എക്സെട്ര ഹെൽപ്പ് ബേർഡ്സ് ടു ഫ്ലൈ എങ്ങനെയാണ് ബേർഡ്സിനെ ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്? ഓക്കെ. ദെൻ you have watched all the photos. Okay, then we have to look on each one. The first one is Eurasian curlew. What are the peculiarities of these birds? Look at its beaks. What are the speciality in its beaks? Yes, it is very long and curved, isn't it? Yes. Then the long and curved beak will help the bird to catch the fish in the sand. Catch its prey from sand. അതായത് മണലിലൊക്കെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന, മണലിലൊക്കെ പൂണ്ട് കിടക്കുന്ന ഫിഷിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇരയോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ കൊക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, നീണ്ട കൊക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ എന്ത് സഹായിക്കും? ഈ ലോങ് കേർവ്ഡ് ബീക്ക് യൂറേഷ്യൻ കർലിയുവിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അവർ ഹമ്മിങ് ബേർഡ്. ഓക്കെ, ദ ഹമ്മിങ് ബേർഡ് ഈസ് ഡ്രിങ്കിങ് നെക്ടർ ഫ്രം ദ ഫ്ലവർ. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? What are the speciality in this picture? In its beaks. What are the speciality in its beaks? Yes, it is needle-like structure. The beaks are needle-like and long beaks are there. So this needle-like beaks will help the bird to suck the nectar from the flower. എന്ത് ചെയ്യാൻ? ആ ബേർഡിനെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്ന് നെക്ടർ, തേൻ ഊറ്റി കുടിക്കാൻ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then look at this picture.
The bird is existing in the air itself. എയറിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പം അതിനെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? എയറിൽ നിൽക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അങ്ങനെ എയറിൽ നിൽക്കാനും? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എയറിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത്? യെസ്, ഇറ്റ്സ് ബോഡി വെയ്റ്റ് ഈസ് വെരി ലോ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ എയർ ഫോർ ലോങ് ടൈം. അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ തേൻ കുടിച്ച് തീരുന്നവരെ അതിനിങ്ങനെ എവിടെയും തൊടാതെ എയറിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റും. Look at this picture. Can you see? Okay. Then let's move on to our next picture. Flying wild duck. What are the peculiarities of flying by wild duck? Flying wild duck. What are its peculiarities? Look at its shape. Yes, it is narrow at both ends. It is narrow at both ends. അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്താണ്? അത് നാരോ ആണ് അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഹൈ. അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വളരെ മുകളിലേക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലൈ ആൻഡ് സ്വിം. അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റും, അതുപോലെ സ്വിം ചെയ്യാനും പറ്റും, പറക്കാനും നീന്താനും പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാരണം. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ്. വാട്ട് ആർ ദ പെക്യുലാരിറ്റീസ്? യെസ്, ഇറ്റ്സ് ബോഡി ബിക്കം നാരോ അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ്. അതിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും എങ്ങനെയാണ്? കൂർത്ത അറ്റങ്ങളാണ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളും മെലിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്, കൂർത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? നാരോ ആവുന്നത് കാരണം അതിന് വളരെ ഉയരത്തിലേക്ക് പറക്കാനും സാധിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനും സ്വിം ചെയ്യാനും പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ our next bird is painted stork. Painted stork. What are the peculiarities of its beaks? What are its peculiarities? Yes, it has a very long beak, isn't it? Yes, the long beak will help the bird to catch the fish from the deep water. Okay, എന്താ ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഫിഷിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്തൗട്ട് വെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി ഓർ ഹെഡ്. അതിൻ്റെ ഹെഡൊന്നും നനയാതെ, അതിൻ്റെ ബോഡി ഒന്നും നനയാതെ ആ ബീക്ക് ഉപയോഗിച്ച്, ലോങ് ബീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇരയെ പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദെൻ the fifth one is jacana. Look at its picture. Look at this picture. What are the speciality in its toes? Yes, its toes are very long. What is the need of these long toes? What are the needs? Yes, it can move on the water without wetting its body. അതിൻ്റെ ബോഡി നനയാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ മൂവ് ഓൺ ദ ലോട്ടസ് ലീവ്സ്. അതിന് താമരയുടെ ഇലകളുണ്ടല്ലോ, അതെങ്ങനെയാണ് മുകളിൽ, വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ? അതിലൂടെ നടക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനെ നമ്മൾ താമരക്കോഴി എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്. ജക്കാന ഇൻ മലയാളം താമരക്കോഴി. ഓക്കെ, ദെൻ അവർ ലാസ്റ്റ് ബേർഡ് ഈസ് our parrot. What are the peculiarities of parrot? We have already learned. Look at its beaks. Its beaks are curved and sharp and curved. This will help the parrot to break up the nuts or fruits. എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആഹാരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ മുറിക്കാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ബീക്ക് ഇത്ര ഷാർപ്പ് ആൻഡ് കേർവ്ഡ് ആക്കി മാറ്റിയത്. ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടോസ്. വാട്ട് ആർ ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ടോസ്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കേർവ്ഡ്. ടോസ് ആർ കേർവ്ഡ്. സോ it get a grip on the tree branches. അതിനെന്ത് ചെയ്യും? നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ഗ്രിപ്പ്, ഇങ്ങനെ കൊളത്തി പിടിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രിപ്പ് ആർക്ക് കിട്ടും? ഈ ടോ കാരണം പാരറ്റിന് കിട്ടും. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ. ക്യാൻ യു സീ? ഓക്കെ, ആർ യു ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദിസ് ബേർഡ്സ്? ഓക്കെ, ദെൻ
Note down the points in your environment diary. Can you write? Okay. Then the next question is, have you seen the eagle snatch away chicks and other creatures? Have you seen the eagle snatch the chicks and other creatures? Have you seen the eagle bird? Let's have a look on the picture. This is eagle. What are the peculiarities of this bird? Look at its beaks and toes. What are the peculiarities? Look at its beaks and toes. Its toes are very long and sharp. Its claws are very pointed. അതിൻ്റെ വിരലുകൾ എന്താണ്? വളരെ pointed ആണല്ലേ? Then it is very sharp. അതെന്താണ്? കൂർത്തതാണ്, വളരെ sharp ആണ്. Then look at its beaks. Beaks are also very long and sharp. അതെന്താണ്? കൂർത്തതും വലുതുമാണ്. So it can easily catch the prey. അതിൻ്റെ ഇരയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വേഗത്തിൽ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? അതിൻ്റെ കാലുകൾക്കിടയിൽ ഒതുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ പഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു പ്രേയെ അതിൻ്റെ വരുതിയിലാക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈഗിളിന് സാധിക്കും. വൺ മോർ പോയിന്റ്, the eyesight of this eagle is very keen and sharp. എത്ര ഉയരത്തിൽ കൂടെ പറന്നു പോവുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇരയെ, താഴെയുള്ള ഇരയെ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരുപാട് ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിനെ ഉന്നം വെച്ച് വന്ന് പറന്ന് റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതാണ് ആരുടെ പ്രത്യേകത? ഈഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സോ its beaks are very long and sharp, very strong beaks are there. Then its toes are very long and curved. Its claws is അതിൻ്റെ വിരലുകൾ, its claws are very sharp and pointed. So it can punch the prey in its toes. Okay. Then we have to move on to our next page. So you have learned about the peculiarities of some birds and how it help for catching the prey and traveling or flying. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോ ബേർഡിനെയും പറക്കാനും അതുപോലെ ഇര പിടിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ? Then move on to the next page. Observe the pictures. Match the beaks and the legs. നിങ്ങളോട് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബീക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? അതിൻ്റെ ടോസ് ആണ് തന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലെഗ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബീക്കിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ലെഗ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊന്ന് ഫിൽ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അവർ ഡക്ക് ആണ് അല്ലെ? താറാവാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബീക്സ്. ഇതിൻ്റെ ബീക്ക് എങ്ങനെയാണ്? കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അല്ലേ? സോ its legs are the third one. The duck's legs are the third one. Then the second one is kite. ആരാണ്? പരുന്താണ് അല്ലേ? പരുന്തിനെ നിങ്ങൾ ചിത്രം നോക്കുക. അതിൻ്റെ ടോസ് ഏതായിരിക്കും? അതിന് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ടോസ് ഏതാണ്? അത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കൈറ്റിൻ്റെ ടോസ്. Then the third one is crane ആണ് അല്ലേ? സോ ക്രെയിനിൻ്റെത് ഏതാണ്? സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് അതിൻ്റെ ലെഗ് വരുന്നത്. Then note down in the environment diary how beaks and legs help birds in gathering food. ഫുഡ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ ഈ ബീക്സും ലെഗ്സും എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ബേർഡിനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ. Which bird is this? First one is duck. So look at its beaks. Its beaks are flat ആണ് അല്ലേ? അങ്ങനെ കൂർത്തതൊന്നല്ല. എന്താണ്? ഒരുമാതിരി പരന്ന ബീക്സ് ആണ് അതിനുള്ളത്. അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഫുഡ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ അതിനെ സഹായിക്കുന്നത്? How will the beak help the bird to catch the prey? എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഡക്കിൻ്റെ ഇത് എന്താണ്?
ഇര എന്താണ്? ഫിഷ് ആണ് അല്ലേ? അത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിയാണ്. സോ അതിൻ്റെ പ്രേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് ആണ്. സോ ഫിഷിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ബീക്സ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലാറ്റ് ആണ്. ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലെഗ്സ്. The third picture. Look at its legs. It is also flat or webbed feet. Webbed ആണ് അല്ലെ? ഒരു തുഴ പോലെയുള്ള ഒരു ഫീറ്റ് ആണ്. Webbed feet എന്നാണ് പറയുന്നത്. How will these legs help the bird? Yes, to swim. To swim in the water. വാട്ടറിലൂടെ സ്വിം ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഈ തുഴ പോലെയുള്ള കാലുകൾ സഹായിക്കും അല്ലേ? തുഴ പോലെയുള്ള കാലുകളാണ് ആർക്കുള്ളത്? ഡക്കിനുള്ളത്. The webbed feet will help the duck to swim in the water. വാട്ടറിലൂടെ സ്വിം ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Then move on to the next picture. Which is the bird? Yes, kite. പരുന്താണ് അല്ലേ? പരുന്തിൻ്റെ ബീക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫുഡ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത്? Its beaks are very sharp and curved. Then look at its toes. Its toes are very long and strong. Its claws are very sharp and pointed. So it can punch the prey in its legs. Okay. അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ നേരത്തെ ഈഗിളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ ലെഗ്സും എങ്ങനെയാണ്? പോയിന്റഡ് ആൻഡ് ഷാർപ്പാണ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ പഞ്ച് ദ പ്രേ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലെഗ്സ്. അതിൻ്റെ ഇരയെ ഒതുക്കാൻ, ആ കാലുകൊണ്ട് ഒതുക്കി പിടിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? കൈറ്റിന് സാധിക്കും. Then the last one is crane. Look at its beaks. The beaks are very long. How will they help? How will the beak will help the bird? Yes, to catch the fish from the deep water. Deep water ആഴമുള്ള വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മീനിനെ പിടിക്കാൻ ഈ ലോങ് ബീക്സ് സഹായിക്കും. വിത്തൗട്ട് വെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി. അതിൻ്റെ ബോഡി ഒന്നും നനയാതെ തന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഫിഷിനെ, വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ഫിഷിനെ അതിന് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത്രയും ലോങ് ബീക്സ് ആണ് അതിനുള്ളത്. ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലെഗ്സ്. Its legs are also long. The long legs will help the bird to move on the water without wetting its body. അതിൻ്റെ ബോഡി വെറ്റ് ചെയ്യാതെ, അതിൻ്റെ ബോഡി നനയാതെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റും? ക്രെയിനിന് പറ്റും. ഓക്കെ. സോ can you write all this into your environment diary? Okay, I know you can write. Okay, then are you clear about this topic? What are the physical features of the birds and how will they help to catch the prey or gather in food or to travel? Isn't it? Okay, then let's wind up the topic. If you have any doubt, please contact me and write your unknown words in your environment diary. We have to discuss in the interaction class. Okay, thank you.